I mentioned in our session this morning, it's very nice to be back in the Komi Republic with our teachers. С утра Ел объяснил нам, что очень приятно вернуться обратно сюда в Коми Республику. I see some new faces and I see some old faces, and that's very nice, very comforting. Я вижу и как старых людей, ну, то есть, которые уже присутствовали здесь, также вижу новых людей, и это очень приятно. The nice thing is that my colleagues and I, we were all teachers too. We were all teachers too. И мы все учителя, это тоже хорошо. And when teachers get together and share professionally, И когда учителя собираются вместе и собираются профессионально, only good things can happen for our students. могут случиться только хорошие вещи для наших учеников. When I was a teacher, I felt that if I went to professional development and got one good idea that I could take back and use in my classroom, that it was time well spent. Главной идеей, когда я стал преподавателем, If I could take one idea back with me to my classroom, it was good. Если я хотя бы одну идею унесу вот из таких мероприятий, одну идею в свой класс, это уже хорошо. So we hope that over the next 3 days you get many ideas to use. Так что мы надеемся, что в течение этих 3 дней у нас будет очень много идей, которые мы можем использовать. What we're going to do is spend some time right now talking about hard skills and soft skills. Сейчас мы обсудим профессиональные навыки и личностные навыки. And how they relate to education. Как они относятся к образованию? Definition: a hard skill is a skill that is needed for a specific task, a specific job. То есть профессиональные навыки нужны для специфичного направления. And a soft skill is really people skills, how we relate to other people. И личностные навыки — это те навыки как бы личностные, как мы относимся к людям, то, что мы можем от себя принести. Please, I want your involvement in this next part. What are some hard skills that teachers need? Скажите, пожалуйста, какие профессиональные навыки, которые нужны учителю? That is, what do we have to be able to do as teachers? То, что мы должны делать, будучи учителями. And please share. Flexible? Flexible. I have heard it often said that if a teacher is not flexible, they're not a teacher. Я часто слышал, что если учитель не гибкий, то он не учитель. I have seen more teachers become very frustrated because they weren't flexible and things didn't go just like they thought they were going to go. И он также замечал людей, которые были разочарованы, потому что они считали себя гибкими, но вещи шли не так, как нужно было. And if you have taught one day, you know that things never go like you thought they were going to Если бы go. вы хотя бы один день обучали, то вы, наверное, понимаете то, что вещи не всегда идут так, как вы хотите. So flexibility is good. What else? Что еще? Качество. Emotional strength, I don't know. Communication. Communication. Boy, we talked about that this morning, didn't we? Communication. Very Мы good. уже обсуждали это с утра. Хорошо. And what else? Что еще? Знание своего предмета, наверное, без этого не. Knowledge of your subject. Content, yes, content knowledge is very important. And one was said in the orange. Did she say content knowledge as well? To know the methods and technology. Technology, as our friend Andre would be able to talk with you all about. Yes, technology. So these are all important things that every teacher's got to be able to do. What about soft skills? Что насчет личностных качеств? What? No, take that back. Take that back. Say, take that back. Давайте пока не будем. There. These are some that I thought of.
A teacher must have a license or certification. То есть, как профессиональное качество, у учителя должна быть лицензия или сертификат. For example, in the Komi Republic, if someone says, I think I want to teach, and they go teach. То есть, например, если в Коми Республике кто-нибудь захочет, подумает, что он хочет учить, то он идет учить. Сможет ли он это сделать? Content knowledge, as we said. Thank you. Go ahead and say То content. есть, знание, содержание. And we also mentioned pedagogical knowledge as well. То есть, педагогические знания. But also the appropriate language and literacy. Соответствующий язык и грамотность. For example, in our state of Texas, Например, в штате Техас we have many students that English is not their first language. есть много студентов, у которых английский не является первым языком. Are there any students in the Komi Republic that Komi or Russian is not their first language? Есть ли в нашей республике те люди, у которых ни русский, ни коми не является первым языком? Yes, da. How do you say big? Big da. Big, major. Like, Очень большое, да. okay. And basic computer skills. Базовые навыки работы с компьютером. When I was first teaching, my grades I entered by hand. I had a grade book that I wrote grades down in. Everything was done by hand. Even, I mentioned earlier, my printing of papers, my copying of papers, I had to do by hand with a machine myself. То есть во время преподавания Юлу приходилось писать все от руки и копировать также все самому, без компьютера. But everything now, even for me at the university, is on computers. Но сейчас уже все у нас в технологиях, все в компьютерах. Our students find that when they go out into the real schools and are a paid teacher, Когда студенты понимают, Когда они идут в настоящую школу, уже им платят как учителям. when they have to write lesson plans, it's all on a program. It's drop-down boxes that they make choices from. Nothing is handwritten. то есть когда нужно писать планы уроков, то все уже дано в компьютерах. So there are many hard skills that we as teachers have to have. But we also, go ahead, I'm sorry. Есть очень много профессиональных навыков, которых необходимо иметь учителю. But we also talked about, a moment ago, soft skills. Но также мы и говорили о личностных качествах. And remember we said that soft skills are more about people skills. То есть личностные качества — это те качества, как человеческие качества. So again, please say, let me know, please interject. What are some soft skills or people skills that teachers need to have? Какие у вас идеи насчет личностных качеств, которые нужны учителю? Любовь к детям. Любовь к детям. Love to children, towards children. A love of children, yes. Еще? Have you ever known a teacher that it was obvious they did not love children? Вы когда-нибудь встречались с учителем, который определенно не любил детей? And that's sad. Now, obviously, today when we say love children, we have to be very careful. И сегодня, когда мы говорим, что мы относимся к детям с любовью, мы должны быть очень осторожны. So maybe we should say appreciate children and want to be part of their future. Ага, то есть мы Ценить должны, детей. да, ценить детей как будущее, как часть будущего. Be part of their future. Ага. So, yes. What other soft skills do we need as teachers? Какие еще личностные качества мы нужны как учителя? Нам нужны как учителям. Emotional intelligence or stress management. Do teachers get stressed? Yes. That's a very good point. Yes, we do. And we need to be able to manage not only our classroom and our children, Мы должны быть способны руководить не только учебным пространством и детьми, but ourselves as well, но и самих себя. В общем, мы должны организовывать самих себя and our colleagues. и наших коллег.
Because most of us have taught with someone that caused us stress. Потому что многие из нас, как мы уже говорили, подвержены стрессу. What other soft skills are important? Какие еще качества важны? Желание постоянно учиться. To have a great desire to educate themselves. Yes. Done. Lifelong learning. We call it lifelong learning. Жизненное образование, обучение до протяжении всей жизни. I still have students who teach me every day. У меня есть студенты, которые учат меня каждый день. I have learned quite a bit from them. I've learned quite a bit. Я узнала от них не так уж и много, но It was recently that I learned something many of you have already known for many years, but I learned what K-pop was. ага, то есть, Недавно он узнал, что такое кей-поп. то есть это у нас корейская Да. музыка, да. See, all of the teachers under 30 are going, Все учителя, которые старше 30, задумались. and those over 30 are going. И те, которые еще старше, совсем не поняли, что происходит. О чем мы говорим? So, yes, let me show you some. Так, давайте посмотрим на некоторые личностные качества. Good communication skills. Хорошие коммуникативные навыки. And how about a strong work ethic? Нужно быть этичными в работе, быть профессионалами своего дела, владеть рабочей этикой. People who don't know teaching think it begins at the first bell and ends when school is out. Те, кто ничего не понимает в обучении, думают, что учительство начинается с первым звонком и заканчивается, когда заканчиваются уроки. So again, have any of you gotten to school long before the students and left long after they left? Так, есть ли среди вас те, кто приходит в школу намного раньше учеников и уходят намного позже того, как ушли дети? All of them. Or worked on your classroom or something related to school on your weekend or your vacation. Или те, кто работает над учебными какими-то процессами, то есть рабочими процессами на выходных, по учебе, по работе. Yes. Teachers have to know. Учителя должны знать, They have to work hard. они должны работать тяжело. Actually, teaching can be a very easy job. На самом деле учительство может быть довольно-таки легкой работой, And you will not be effective at all. но вы не будете эффективным совсем. I've known many teachers that were lazy Я знаю очень много учителей, которые ленивы, and didn't even take pride in what they were doing. и они не гордятся тем, что они делают. And their students suffered. И, соответственно, учащиеся страдают. A soft skill that we all need to have is that we work well in a team. Следующее личностное качество, которое тоже очень важно, это способность работать хорошо в команде. Again, have you ever known a teacher that didn't work well with others? Итак, знакомы ли вы с такими учителями, которые не могут работать с коллегами? What I would hate to think is that any of you are the teacher who doesn't work well with others. Или есть ли среди вас те, кто из числа этих учителей, кто не работает в команде? But that's a soft skill we have to have. Но вы обязаны иметь это личное качество. As our colleague said, emotionally controlled. И как сказали некоторые коллеги, уметь контролировать свои эмоции. Another soft skill that people often don't think about when they think about teaching is time management. И еще одно качество, о котором не думают некоторые учителя, это организация времени. Now, I don't mean going a little bit over and finishing a lesson early or having to continue a lesson tomorrow. Это мы говорим не о том, что произойдет, если вдруг у вас закончился материал до конца урока, или вы не успели рассказать все после звонка. But I mean, as a primary teacher, getting his or her class to special topics, art, music, physical education, on time. Здесь говорится больше о том, как, например, малышей подводить к нужной, к необходимой теме вовремя. То есть музыка, искусство.
or picking them up on time. Или собрать их вовремя для чего? My colleague Sylvia is a physical education teacher, Коллега Билла Сильвия, она учитель физической культуры. and she can tell you how difficult it is when the teacher doesn't come to pick up his or her students on time from her. И она может рассказать о том, как это неправильно, когда учителя не могут прийти вовремя, чтобы забрать своих учеников от Сильвии, получается. And if there are any administrators here, Итак, здесь среди вас наверняка есть учителя, которые в администрации школы находятся. then you know how important it is for the teacher to get a report to you in on time. И вы знаете, как это важно донести некое послание до вас вовремя, до учителей. To get their grades in on time, Оценки выставить вовремя. yeah. To contact parents in a timely manner. Вовремя кооперироваться с родителями, связаться с родителями. I have worked with many students who wanted to be a teacher Я работал со многими студентами, которые хотели бы стать учителями. who had difficulty getting to class on time. У кого были проблемы с тем, чтобы вовремя прийти в класс. Or getting assignments turned in on time. Или выслать вовремя задания. And I would say, how are you going to function as a teacher? И я хотела у них спросить, как вы собираетесь работать с учителями в таком случае? Because you don't want to be late to school. Потому что вы не хотите опаздывать в школу. And lastly, И последнее, to be positive. быть позитивным. That's very important. Это очень важно. To have a positive outlook, to be happy when possible, to see the good, Чтобы быть всегда открытым, оптимистичным, видеть хорошее. rather than be negative about everything. Это лучше, чем быть негативно настроенным по отношению ко всему. We have an expression in the United States, У нас в США есть выражение: the glass is either half full of water or half empty of water. стакан Yes. наполовину пуст или стакан наполовину полон. I hope we're all half full. Билл надеется, что у нас у всех стакан наполовину полон. Because nothing brings me down or depresses me more than a colleague Ничто не расстраивает Билла больше, чем коллега, who's depressing, who's negative all the time, who criticizes everything. They're just not fun to be around. который находится в постоянном негативном состоянии. То есть он критикует других, он вечно чем-то недоволен. And research has shown, data shows, Некоторые исследования доказывают, что that if teachers hang around a negative teacher too long, если учителя общаются с негативно настроенными учителями довольно долгое время, they become negative. они тоже сами становятся негативно настроенными учителями. And if you hang around positive people, И если же вы общаетесь с оптимистично настроенными людьми, you're positive. вы, соответственно, тоже позитивны. So another question, Следующий вопрос. which is more important for a teacher to possess? Hard skills or soft skills? Что важнее для учителя? Что важнее обладать? Профессиональными навыками или личностью? Say it loud. Both. Both. Ah, yeah. What do you think? Что вы думаете? It is important to have both. Это очень важно иметь развитых хорошо как личностные, так и профессиональные качества. There are many people who criticize education who are not educators, Очень много людей, которые критикуют образование, and they say all you need to teach is pedagogical skills. и они говорят, что все, чтобы быть учителем, достаточно иметь педагогических навыков. And there are others who say all you need is content. If you know your content, you can be a teacher. Есть другие, которые говорят, что если ты знаешь предмет, ты можешь быть учителем. But they both work together. Но как навыки педагогические, так и знания своего предмета работают вместе. Research shows that a teacher's soft skills are just as important as their hard skills. Исследования доказали, что личностные навыки также важны, как и наличие профессиональных навыков. But I have had principals tell me
that they can teach hard skills. Но есть некоторые... The principals can teach hard skills to a teacher. They can The principals of school, they can Yes. teach hard skills. teach the teachers hard skills. Директор. Ага, то есть директора школы, они могут обучить профессиональным навыкам. But they have a difficult time teaching the new teacher or old teacher to internalize, to love children, to be patient, to be emotional, emotionally controlled. They have a much more difficult time teaching the people skills. Но это действительно очень трудно научить личностным качествам, к примеру, терпение, любовь к детям, эмоциональный контроль. Andre, earlier today, Раньше, сегодня утром, talked about technology. мы говорили о технологиях. In fact, Andre will talk about technology all the time На самом деле Андрей говорит о технологиях постоянно. and how important it is to education. И как это важно для образования. It's a new world. Это новый мир. Again, when I began teaching a long time ago, Снова, когда я начинала работать учителем, это было очень давно, the children were very different than children today. дети были совершенно другие, чем они сейчас. Is that good? Is that bad? Хорошо это или плохо, I don't know, Билл не знает. but it's true. Но это так. And we as teachers have to recognize that. И мы, как учителя, должны распознать это, заметить. So you young teachers are very familiar with social media. Молодые учителя, они больше знакомы с социальными сетями. And you're very familiar with technology. И они знакомы с технологией. Teachers like me, who have taught for a long time, Учителя опытные, may not be as familiar. не настолько знакомы со всем этим. For example, К примеру. get ready to be embarrassed. This is Okay. you. My friend Dasha and I were talking earlier today. Мы говорили об этом. Мой друг Даша, я об этом говорил раньше сегодня. And she said to me, how did people learn way back then? Да, я спросила, как же, ну это был риторический вопрос, как же раньше учились, когда не было современных технологий? And I said, with books И он мне ответил, мы читали книжки and writing. и выписывали. It blew her mind. Ага. Это взорвало мой мозг. And so, we as teachers have to recognize И поэтому мы, как учителя, должны распознать, that the students of today что ученики сегодня, may not be like we were. Может быть, не такие, как были да, мы. возможно, не такие, как были мы. I was a social studies teacher. Я был учителем обществознания. History, geography, government, economics. История, география, экономика, политология, да, немного. And the most difficult thing for me to understand И самая сложная вещь, которую я понял, is that not all of my children or my students loved history as I did. это не то, что мои ученики любили историю так же, как я. I couldn't believe that everybody didn't love history, Я не мог поверить, что они не любят историю, что можно не любить историю. or that everyone did not love to read a map. Или что не все любят изучать карты. And some of you experienced teachers know what I'm talking about. И сейчас учителя более опытные понимают, о чем я говорю. Often math teachers find it hard to believe that their students don't love math. Учителя математики часто замечают, что есть ученики, которые любят математику. Or science, Или науку, or languages, или языки. and that can be tough. But we have to change. Но мы должны изменить. Now, I shared at lunch today, I remember as a teacher learning about PowerPoints. Итак, Билл поделился во время ланча, что когда он уже был учителем, он обучался технологиям презентации PowerPoint.
Because once upon a time, we didn't have PowerPoint. Потому что когда давно у них не было презентации PowerPoint. Are you guys familiar with Prezi? Окей. Знаете, что такое прези? Prezi, yes? I was at a conference a few years ago, Итак, несколько лет назад был на конференции, and the presenter was using a Prezi for her presentation. и спикер, он выступающий, он использовал презентацию, да? Прези, он использовал прези для своего доклада. Да. And the person sitting next to me И человек, сидящий рядом с Биллом, leaned over and said, "What is that?" выглянул и спросил, что же это такое? And I said, "You're over 40 years old." И я сказала, вам почти 40. And he said, "Yes." И он сказал, да. And I said, "Over 40, PowerPoint. Younger than 40, Prezi." И он сказал тем, кто старше за 30, тем, кто старше 40, презентации PowerPoint. И те, кто младше 40, для них уже призы. So let's think. Итак, давайте подумаем. Because the students have changed, because education has changed, because our society has changed, Потому что ученики изменились, технологии изменились, общество изменилось. what skills do we need, hard or soft, Какие навыки нам нужны, профессиональные или личностные? Качества? to be effective teachers in the future? Быть эффективным учителем будущего. What do you think? Что вы думаете? Soft skills. Soft skills, we need to continue with soft skills, Так, мы должны продолжить работать над личностными качествами, because teachers are always going to have to deal with students and parents and colleagues. учителя всегда будут вынуждены общаться как с учениками, так и с родителями и коллегами. What other type of skills? Какие еще? And you can be specific, that's fine. В равной мере, одинаково должны. Нельзя как-то полагаться только на личностные качества или только на профессиональные. Вот это Hard нормально. skills and soft skills. We're They're gonna- equal. We're going to need both, yes. Da. But let's look at a few. Let's look at some skills. Now, here's what happened. These skills have been identified as very important for teachers to have in the future. Итак, некоторые качества были определены как качества, которые необходимы учителю. Okay. You tell me, adaptability, hard skill or soft skill? Итак, посмотрите, способность к адаптации – это личностное качество или профессиональное? So. Hard or soft? Or. Okay, some say hard, and does anybody think soft? Does anybody think it but is not wanting to raise their hand if they think it? Итак, поднимите руки те, кто думает, что… Сюда и туда? Что это как личностное, так и профессиональное качество. Let's go on. Hold on to those thoughts. Продолжаем. Confidence. Уверенность. Личное или профессиональное? Soft. Anyone think hard? Личностное. Some think hard. That's okay. Communication. Способность к общению. Коммуникабельность. Soft. Is that is that a skill that's only for teachers, or is that a skill that's a people skill between people? Качество, которое присуще только учителю или людям в целом? I'm hearing some say people. Let's go on. Team player. To work in groups or with a partner. Командный игрок. Soft skills. Hard. I'm here both. Билл считает, что Okay. оба. Continuous learner. Продолжительно готовы обучаться, да, до протяжения всей карьеры, всей рабочего процесса. But I'm hearing both again. Off we go. Imaginative. Способность к воображению, воображение, да, хорошее воображение. Личностное или профессиональное? I hear some say soft. I hear some others say hard. It's soft because hard is creative.
We'll come back to this one. Мы вернемся. And the reason I say that is because often hard skills are deemed quantifiable. Зачастую профессиональные качества могут быть определены. And I have colleagues who say, И у меня есть коллеги, которые говорят, you can't quantify art. ты не можешь определить искусство. And some who say, И yes, you есть те, can. кто говорят, что можно определить искусство. Innovative. To think of new things. Изобретательность. Okay, I'm hearing both. Okay, we'll go on. Committed. Oh my God. Верно. It's not the end. Своему делу. Committed, hard or soft? Преданность. Committed, Andre? Committed. Посвящен. Okay, Преданность, okay. как бы, приверженность. Committed to a task, committed to another person, committed to the school, committed to the profession. Depends on what. Depends on what you want to be committed to. Это зависит от того, к чему вы хотите быть привержены. And let's just look at the others. Organized, Организованность. leadership, Лидерские способности. ability to engage, Способность включиться в дело. understanding technology, Понимание технологий. knowing when to unplug, Иметь представление о том, когда отключиться. Когда... and that means knowing when to turn off your phone И это значит, что никто не... or get off Facebook. Знать, когда выключить свой Да. телефон И и закрыть покинуть социальные сети. Andre mentioned Facebook this morning, Андрей упоминал Facebook сегодня утром, and he mentioned technology can be an addiction. и он упомянул, что привязанность к социальным сетям может стать зависимостью. What I find is that young teachers typically understand that their students are addicted, Доказано, что некоторые молодые учителя не понимают, что их студенты, они зависимы от мобильных телефонов. because often young teachers themselves Потому что зачастую молодые учителя сами привязаны к мобильным телефонам. I've asked my student, in fact, I'll ask you, you can raise your hand if you like, but Итак, если вы хотите, поднимите руки, если это так. I've asked my students how many of them have ever texted someone in the same room. Я спросил, как многие ли из вас писали кому-то, находясь в одном помещении? То есть и вы, и собеседник находились в одном помещении. Как часто такое происходило? So has anyone here texted? And then, now, old people, Все люди. old people don't understand that. Не понимают этого. I like a conversation, Мне нравится диалог, but not everyone does. но не все любят диалоги. So, do you know when to turn the technology off? Итак, знаете ли вы, когда вовремя отключиться от сетей? And this last one is very, very important. И последнее, оно на самом деле очень важно. And this is the ability to empower others. Это способность расширять возможности других. That is to provide opportunities for other people Снабжать возможностями других людей. to be in control to a certain degree. Контролировать происходящее процесс в определенной степени. For example, many administrators empower their teachers. Так, администрация, она управляет, вдохновляет учителями. And so they let their teachers help make decisions И они позволяют своим учителям делать решения, принимать on решения. curriculum, students, all kinds of things. Кружки, содержание программы, решение содержания программ. And I know many teachers that empower their students. И я знаю многих учителей, которые вдохновляют своих учеников. And let the children help have a little control over the classroom. И они позволяют своим ученикам
иметь некоторый контроль в классе. Perhaps what they'll study next. К примеру, что они будут изучать дальше? Perhaps to help set up classroom rules Или обсуждать правила внутри класса and consequences if a rule is broken. и последствия, если кто-то нарушает это правило. So my point, Да, моя мысль. all of these are skills that have been identified as being very, very important to teachers in the future. Все перечисленные качества, они отнесены к наиболее важным качествам для учителя. And I would argue that they're very important now. И сейчас я могу поспорить, поспорить, что они на самом деле важны. So, please look at this illustration. Посмотрите на иллюстрацию. Hard skills, soft skills, Личностные и профессиональные качества. and please with people around you. I'll give you maybe a minute. Я дам вам минутку What does that illustration represent to you? обсудить данную схему друг с другом. И что она для вас представляет. Please talk. Да, сейчас прямо тему. Alright, let's stop. Итак, давайте остановимся. Would anyone like to share Хотел бы кто-нибудь поделиться с нами, what the illustration represents to them? что для них показывает данная иллюстрация, схема. Олеся у нас сейчас расскажет. In English. So I think that these skills are interchangeable. Олеся думает, что они взаимозаменяемы. Yeah. And without the soft skills, there cannot be the hard skills. И без личностных качеств не могут образоваться профессиональные. Okay? Хорошо. Anyone else? Кто-нибудь еще? Я могу, если вы мне поможете с переводом. Мы попробуем. Отлично, Олеся тоже. Как правильно сказать, мы выбираем. We choose future professional when I choose my future professional when I was 12, and I transformed my soft skills in hard skills in every day, every week, and soft skills it's transformed hard. Soft skills it's transformed hard skills. Yeah. So as Олеся has said, Yes? it's Sure. interchangeable. Let them know. Итак, Сергей, да? Он сказал, что он выбирал свою профессию уже в 12 лет, и он превратил свои личностные качества в профессиональные. То есть он тоже считает, что они взаимозаменяемы и взаимодополняемы, правильно? То есть мы развиваем свои надпрофессиональные навыки, то, чем мы обладаем, и превращаем их в что-то профессиональное. Let me say there's no right answer. Здесь нет правильного ответа. And many of you are like your students. You want a right answer. Многие из вас, такие же, как ваши ученики, вам нужны правильные ответы. One way to look at it Один путь посмотреть на это is that soft skills surround the hard skills. то, что личностные качества, они окружают профессиональные качества. Or that hard skills are Профессиональные качества at the core of all skills. да, являются ядром личностных качеств. But basically, I like what most of you were saying is that they work together. Но мне понравилось то, что многие из вас сказали, что и как личностные, так и профессиональные качества, они работают вместе. Они взаимосвязаны.
We cannot have a teacher who knows content Мы не знаем таких учителей, которые знают свой предмет, but doesn't know how to relate to people, specifically children. но не знают, как общаться с другими людьми. And we can't have a teacher that can relate to people И у нас нет таких учителей, которые могут общаться взаимодействовать с людьми, but doesn't know any content. но не знают своего предмета. They work together. Они взаимосвязаны и работают вместе. It's through professional development that both hard and soft skills can be enhanced. То есть профессиональные и личностные качества могут быть повышены, улучшены через профессиональное развитие. But typically, in professional development, we focus on hard skills. Но обычно в профессиональном развитии мы концентрируемся на профессиональных. Things like more content knowledge, Знание своего предмета or even instructional strategies, или Методика преподавания. методика преподавания, or assessment strategies. Стратегия оценки. стратегия оценивания, Or different ways to have formative assessment. или разные пути того, как оценивать Текущая. текущее оценка. Different ways to have summative assessment. Разные пути итогового оценивания учеников. But we don't always focus on working with a colleague in professional development. Но Мы не концентрируемся на работе с We don't коллегами. always concentrate on working with a colleague. мы концентрируемся на том, чтобы работать с коллегами. Or ways to respond to children. Или пути, какими мы можем отвечать ученикам нашим. Or ways to respond to a colleague. Или пути того, как мы можем взаимодействовать с коллегами. But there is professional development to help with our soft skills. Есть профессиональное определение личностными качествами. What I was hoping to do in our time together right now was to hopefully make us all aware of the importance of both hard and soft skills. В течение этой презентации Билл хотел донести до вас, что очень важно иметь как и профессиональные навыки, так и личностные вместе. And to help all of us think, do I need to work on my hard skills? Do I need to work on my soft skills? И позволить вам задаться вопросом, должны ли вы подумать о том, как улучшить свои профессиональные навыки или личностные навыки. Or am I a perfect teacher? Или я Идеальный учитель. I have heard it said that teaching is an art and a science. Я уже слышал, что преподавание это как искусство, но также и наука. That the science of it says there's ways to do it. Научный путь, то есть есть пути, как преподнести преподавание. But the art is how we do it. Но искусство это то, как мы это преподносим. So I believe teaching is both a science and an art. Я верю в то, что преподавание это и искусство, и наука вместе. And the relationship is that teaching is both hard skills and soft skills. То есть преподавание это слитно как и в профессиональных науках, так и лично. I'm running out of time, so no. That's okay. So, do you... It would take too long. Last Someone give you a вопросы? chance. We'll give you a chance. Доктор Эджингтон будет himself. Доктор Эджингтон сам будет. That's all I got. Does anyone have any questions? Есть ли у вас вопросы какие-то? No. No. Yes, I'm sorry. How do you work on soft skills? I mean, intentionally with the teachers at schools or somewhere? That's a very good question. How do we work on soft skills?
как мы работаем над нашими личностными качествами? It often is done through role playing. Go ahead. Это очень часто сделано через ролевую игру. I'm a firm believer in providing scenarios, hypothetical situations. Я очень верю в сценарии, то есть проигрывание каких-то ситуаций. And then have us think about what we might do. And that works with teachers. И я задумываюсь, что бы мы могли сделать в таком случае. But yet I also firmly believe that experience is the best teacher. Но кроме того, я верю, действительно верю, что опыт – это лучший учитель. For example, my students often ask, what do I do in this particular situation in a classroom with a student? Мои ученики постоянно спрашивают, что мне сделать в этой ситуации в классе. What they want me to say is, do this and this and this. Что они хотят услышать от Билла, это сделайте то, сделайте это и то. But what I say is, Но то, что я говорю, it это depends. зависит. But we can provide scenarios or situations and talk about, would you do this? Why would you do this? Would it be effective? What do other people think? Would that work? What have you tried? And that sort of thing. То есть мы можем предоставить сценарий и спросить, а не хотели бы вы сделать это? А что если вы сделаете это? То есть обсуждать ученика. But I have had principals tell me that they can teach the hard skills, meaning if a teacher, if their content is not what it needs to be, they can send that teacher to learn more about the content. If the teacher's classroom management is not what it should be, they can send them to professional development to learn more about or provide them resources. But if the teacher doesn't work well, if a teacher doesn't have a heart for what they're doing, it takes more work. То есть директора могут предоставить профессиональные навыки, то есть объяснить, как предоставить урок, как организовать класс, но это сложно предоставить директору, сказать учителю, как общаться с детьми, как преподнести себя. So please, everyone, think about a student that you have had Подумайте о каком-нибудь ученике, который у вас был, that right now, today, at this moment, at almost 3 o'clock on May the 13th, который сейчас, 13 мая, 3 часа дня, you say to yourself, I wish I'd have handled that differently. Я бы поступил с ним по-другому. Я бы изменил ситуацию. Я бы что-то исправил в том, что я уже сделал. I have a whole lot. У меня такие ситуации очень, которые я бы сейчас сделал по-другому. And sometimes professional development in the soft skills can help with that. И иногда профессиональное развитие, как личности, так и профессиональное качество, оно помогает справиться с этим. Does anyone feel sorry for the students they had their first couple years of teaching because you were terrible? Итак, кто-нибудь сожалеет? Ученики, к которым вы относились плохо. Нет, даже нет. О том, что делали что-то неправильно на протяжении первых 2 лет работы. They're both hands. We get so much better as teachers with experience. С опытом мы становимся лучшими учителями. And as we said in our last session, it's a shame, but we expect brand new teachers to be just as effective as experienced teachers. И как мы раньше уже говорили, мы ожидаем от новых учителей быть такими же опытными, как и сами опытные учителя. And that's not fair. Это нечестно. Any other questions? Еще вопросы? Yes. Если вы опять же мне поможете, со временами особенно. Thank you very much for this. I think about future. Now we have как сказать, определенные soft skills. Specific soft skills for us. What do you think about future? Wow. Must have for teacher in after 5 or 6 years. What do you think about it?
What skills? Say, yeah. I got it. Say it. Okay. Итак, вопрос в том, какими качествами должен будет обладать учитель через некоторое время. То есть Через 5-6 5-6 лет. Именно soft skills. Личностные качества. The two big ones that we would think we've always had, but we really haven't, many of us. Итак, два наиболее часто, те качества, о которых мы наиболее часто задумываемся. Sympathy and empathy. Эмпатия и Способность сопереживать и сочувствие и симпатия. Understanding what your children have gone through because you have gone through it yourself. Понимать, через что прошли ваши ученики, потому что вы через это тоже уже прошли. And imagine what they've gone through. И представлять, через что они прошли. When I first began teaching, I was told, Когда я начинала преподавать, мне сказали, tell them, they'll learn. скажи им. But that's not how it is today. It's about relationships. Да, так, ты говоришь, они учатся, но это сегодня это не так, как это было раньше. How well do I know my students? Do I know their family? Do I know their interests? Once, particularly when you're working with 10-year-olds, 11-year-olds, through 18-year-olds. When you're working with older children. Let's say that. When you're working with older children. Насколько хорошо я знаю своих учеников, насколько хорошо я знаю их семьи, чем живет семья. Особенно, когда мы работаем с детьми от 10 до 18 лет. They don't love you like elementary children, primary children do. Primary children love you because you're their teacher. Они не любят вас так, дети из начальной школы. Потому что вы просто учитель. Early adolescents and adolescents don't love you. Adolescents don't love you. Подростки вообще вас не любят. But they respect you Но они будут уважать вас, because you've shown you value them as a human being. потому что вы покажете им ценность того, как важно быть человеком. And that's what a teacher in the future better be able to do. И вот что учитель будущего должен быть способен делать. It was a lot easier when I first taught to say, do this, do this, do this, do this. было гораздо легче, когда Билл говорил, сделайте то, сделайте это и сделайте. But again, that's not today's student. Но нынешние студенты не относятся к этому. And I've had to change. И пришлось измениться, самому учить. Any other questions? No, thank you.